孤独。美国西部内华达州最近是受摩门道教入侵，农场、道路、面体、病院四界拢是。总共间教士阁会发出臭毛毛的歹味。专家就表示讲，这是因为可汗和摩门道教大生团，恐惊会困扰当地5年至20年。边顶悬拢是摩门道教，路面也是红色的藤摊。美国内华达州北部最近和摩门道教大军来袭，无论是农场、车路、面体甚至病院，全部备满这种藤，互人看起来感觉是真恐怖。They really are a pest to the ranchers. They eat, just destroy their crops. I've seen them eat small mammals and things. Anything gets in the way and gets bogged down becomes food. 这段阵摩门道教不止破坏作物，也会致死事故。当地居民都表示，开车时阵几啊摆，和摩门道教擦到边仔，车交过也个可能会出真危险。加上这种糖死亡时阵会发出亲像臭鱼仔味，或者是狗屎味的恶臭，互居民真困扰。Rid of all the poop and pee, and start to wash the house. And the only really way to start to get rid of them is to vacuum them up, sweep them up, put them in a large garbage can, and then just kind of throw them away. 当地一间病院甚至特别请4个临时工来清除道教，让患者能顺利进入病院。摩门道教真正名字是盾背草命，因未背这个白或者是跳，定定是规定来刷叮当。1930年代也捌1000米西，学家指出，摩门道教是热天生卵，冬天休眠，春天补出来。暗过内华达州北部顶一摆冬天甲春天无正常，较侪雨。补的时间延后到热天，加上当地多是可汗，佮助长摩门道教爆发。这情形恐惊继续困扰居民5年到21年时间。公视新闻，徐焕玲报道。